Hello guys, welcome back to another video. This video is Che cosa fai nel tempo libero? So let's go ahead and read. Dialogo numero 3. Qual è il tuo orario di lavoro? Al mattino dalle 8:30 alle 13, il pomeriggio dalle 16 alle 19:30. Quando hai un po' di tempo libero? Alla sera dopo cena, il sabato e la domenica. E tu? Io faccio l'orario continuato, dalle 8 alle 2, tutti i giorni, compreso il sabato. Poi mi occupo dei miei 2 figli e dei lavori di casa. Ho un po' di tempo libero il sabato pomeriggio e la domenica. Hai qualche passatempo? Sì, mi piace molto dipingere e quando è possibile andare al cinema e a teatro. E tu? A che cosa ti dedichi nel tuo tempo libero? Allo sport soprattutto. Vado in piscina 2 volte alla settimana, gioco a tennis con un mio amico ogni sabato e alla domenica faccio lunghe camminate in montagna. Beato te! Anche io vorrei muovermi un po'. Forse l'anno prossimo mi iscrivo a un corso serale di ginnastica. Guys, I think this was pretty straightforward and also such a good reading because you could replicate, make it about yourself, right? Personalize it. Keep the structure, but actually introduce new elements. For instance, words that you're not familiar with or you're not particularly familiar with, right? And again, it describes some kind of routine, at least routine in general, in vague terms, but some kind of routine on the weekends, on what the guy does on the weekends. And so, very nice, okay? So, let's at least listen to this several times. And now we move on and we go to this one, number 4, first of all. Nel mio tempo libero io mi dedico alla lettura, so io mi dedico a something. Alla domenica Marta si occupa del suo giardino, because it's occuparsi di. So si occupa del suo giardino. I miei figli si divertono a collezionare francobolli. Come impiega tuo marito il suo tempo libero? That's a nice one as well. Impiegare, to take, right? And to use the time. But normally to take the time, right? Quanto impieghi per arrivare a casa mia, for instance. Let's move on to this other reading. Dialogo numero 4. Andare al cinema. Pronto? Chi parla? Ciao Anna, sono Antonio. Ciao. Questa sera vado al cinema. Vieni con me? Mi piacerebbe. Che film vai a vedere? La vita è bella, il film di Roberto Benigni. È in programmazione al cinema Ariston. Ti va? Sì. Sai gli orari degli spettacoli? C'è uno spettacolo alle 8 e uno alle 10:15. Io preferirei quello delle 8. D'accordo, allora ci troviamo alle 8:10 all'ingresso del cinema. Chi arriva per primo compra i biglietti. Ciao, a stasera. That's also a nice way not to pay. Okay, so again, very simple conversation. You only have mi piacerebbe, I would like, I would love. È in programmazione al cinema Ariston means that is where il cinema Ariston is where exactly is being shown. Ti va, it's a phrasal verb, a very important one, because that's how we communicate with friends, with family members, with people we know fairly well. Sai gli orari degli spettacoli? Do you know the time of the shows? And io preferirei, which is again another conditional, but I would prefer the one starting at 8 o'clock. All right. And then chi arriva primo, whoever arrives first, will buy the tickets. Ciao, a stasera. Okay, guys. Again, let's record this and repeat it several times. Listen to it many times as well, because that's important. That's how we memorize, especially by repeating it, perhaps writing it down, make it slightly different. That's how we memorize, and then just practice, right? So while you're driving, while you're running, while you're doing other activities, you can still repeat, so that learning Italian will not consume entire days, but you could fit
the learning process in your daily routine. Let's move on. Let's do la lettura. La lettura. Mi piace leggere tanti giornali. Leggo ogni giorno il quotidiano, newspaper. Compro ogni settimana una rivista di moda, fashion magazine. Mi divertono i fumetti. Ho letto un romanzo d'amore. Questo è un libro giallo, which we know is a crime story. Il libro, we have l'autore, la copertina cover, il titolo, title, la casa editrice, publishing house, l'indice index, numero di pagina, that's the number of the page, and then il segnalibro. Guys, let's move on and go to in libreria. Vorrei regalare un bel libro. So, dialogo numero 5. Vorrei regalare un bel libro a un amico. Può darmi un consiglio? Can you give me a suggestion? Can you give me an advice? Sì, certamente. Preferisci un romanzo? Un libro di racconti, di poesie o altro? Vorrei un romanzo, romanzo meaning novel. Al mio amico piacciono gli scrittori sudamericani. C'è qualche novità? Some new book that has come out? Questo libro è nuovo e ha già avuto un grande successo. Di che cosa parla? What is it about? È la strana storia di un uomo che parte per un lungo viaggio in terre lontane, in faraway lands, e vive avventure emozionanti. Quanto costa? È un'edizione tascabile, small one. Costa 6 euros, so costa 6 euro. Va bene, lo prendo. Penso che al mio amico piacerà. That my friend will like it. Again, very nice, very simple. I think it works perfectly. So again, the same advice would apply to this reading. Let's bare minimum, let's listen to it several times and repeat after our own recording or after this video. Otherwise, again, write it down, and record yourself with a slightly different version perhaps, and then repeat it many times. I think that there's nothing new because the structure is the same structure that we have seen for ordering or when we go to a clothing store, for instance, right? So the structure is actually the same. A few words change just because we'll need to adjust to the different situation, to the different context. Guys, here we have also something that could help us with aggettivi. So, il libro nuovo, i libri nuovi, la rivista nuova, le riviste nuove, il fumetto, comics, divertente, i fumetti divertenti, la lettura divertente, le letture divertenti, il romanzo rosa, i romanzi rosa, la cronaca rosa, le cronache rosa. That's like happy ending stories, right? So stories of marriages, also divorces. I think it will be part of cronaca rosa. Anyway, buono, bello, grande. So we have un buon amico, un buon libro, un buono sconto, una buona amica, una buona casa, una buona strada. Un bell'amico, una bella amica. Un bel libro, una bella casa, un bello sconto, una bella strada. And then grande, un grande amico, una grande amica, un gran libro, una grande casa, un grande sconto, una grande strada. So nothing really new about all of this. Let's move on and let's go in piscina. Dialogo numero 6. Oh, un negozio di articoli sportivi. Posso fermarmi un momento? Mi sono iscritta a un nuovo corso di nuoto e devo comprarmi tutta l'attrezzatura. Ti serve un costume, una cuffia, un accappatoio e un paio di ciabatte di gomma. Ti piace quel costume rosso? Mi sembra più elegante quello nero. Guarda, che bell'accappatoio. Quale? Quello verde? È carino, vero? Sì, ma quello rosso è meno costoso. E la cuffia di che colore la vuoi? Ma quella bianca e rossa è graziosa come quella bianca e blu. Non so quale scegliere. So guys, here mi sono iscritta, I enrolled myself a un corso di nuoto, swimming course. Devo comprarmi tutta l'attrezzatura, di equipment, mi serve un costume,
here, bathing suit, un paio di ciabatte, slippers, di gomma, okay, and then we'll have accappatoio wrap, and then we'll have la cuffia, that's this one, that is to say a swim cap. Meno costoso, più costoso, and then also the presence of this adjective right here. So, okay, meno costoso, and then la cuffia, swim cap, and then graziosa, right? Graziosa as in nice, and then non so quale scegliere. I don't know which one to choose. So, guys, that's pretty much it. Here, we have la cuffia rossa è più grande, bigger, di quella blu. Aldo è più grasso di Luca, fatter than Luca. Il costume è meno costoso dell'accappatoio, i miei capelli sono meno lunghi dei tuoi, le ciabatte sono rosse come la palla, l'asciugamano è verde come l'erba. So this is called comparativo, di maggioranza, di minoranza, di uguaglianza. So di maggioranza is when we have more something, more interesting, more beautiful, more whatever. Minoranza is when we have less interesting, less beautiful, for instance, right? So più, which means plus or more, meno, which means less, and come, it establishes that the two things are exactly the same. All right, guys, let's stop it here. In the next videos, we're going to continue with other activities, recreational activities, and we're going to investigate them further, a little bit further. I hope again that all of these videos, and in particular this last one, is going to be helpful to get you conversational. I suggested you, but I'll repeat again, to record everything and to listen and repeat several times. Route is the thing that can get you to the level of being fluent and conversational. And guys, I'll be talking to you some more next time. In the meantime, please subscribe to the channel, and also like the video, comment below, keep me posted, hit the notification bell so that you're not gonna miss any new video uploaded. Bye!